ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 47 ಕೇಳಿ ವಕೀಲ್ರೆ. You have filed the application seeking cancellation of the bail. What are the reasons for seeking cancellation of bail? Read out. ಓದಿ ವಕೀಲ್ರೆ, 21ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಇಷ್ಟಂಕ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಕೊಡಿಮ್ಮ. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ HGP, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? Read para 7. ಓದಿಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ. There is a chance, therefore cancel. ಏನೋ ಆತರ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯ. ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, with that liberty I'll dispose of. ಬರ್ಕೊಳ್ಮ. Heard. The present petition is filed under section 439(2) CRPC with the following prayer. First, brief facts of the case are as under. By a considered order dated 26 November 2021, Second Additional District and Session Judge Dakshin Kannada Mangaluru granted bail to the respondents 2 to 7. Respond number 2 to 7. First, one of the conditions imposed by the learned trial judge while passing an order, while granting the bail is as under. Para number 6. Aita, next para. In para number 7, it is contended. Para number 7 of the petition, it is contained as under. First, reiterating the above, learned counsel submits that there is a real apprehension that the respondent number 2 to 7 may re-attack the petitioner and therefore sought for cancellation of the bail. First, 7 and 8 ಎರಡು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. Next para. ಆಯ್ತಾ? No complaint whatsoever is made. Next para. Reiterating the above aspects, learned counsel for the petitioner sought for cancellation of the bail. First, next para. Learned HCGP, however, submits that no complaint came to be filed by the petitioner hearing before the trial court with regard to the alleged apprehension. First, next para. Mere stating that the respondents number 2 to 7 may re-attack the petitioner would not be sufficient enough to cancel the bail under section 439 subclass 2 CRPC. Accordingly, no grounds are made out for allowing the prayer. Hence, following order, petition dismissed. Ali, one bariri. However, if there is any specific attack or attempt made by the petitioners number 2 to 7, petitioner is liberty to move an application before the trial court seeking protection. Yes. Srinivas, pass over. ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್.
Age ಎಷ್ಟು victim girlದು 17. Medical records ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಮ್ಮ? ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. That means to say the consent of a minor girl, whether it is a valid consent. Yes ಅಂತೀರಾ? ಅಲ್ಲ yes ಅಂತ ತಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ, it's a love affair and it was resulted ultimately in the physical relationship ಅಂತ ತಮ್ಮ argument. Whether a consent of a minor is a legal consent ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ತಾವ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಸ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. We did not say your client to have a physical relationship with a minor, no? What can be done? It can't be given as a consent. No concession for those things. That's in the trial. Ultimately, if the victim doesn't speak any of those things, we can't help it. ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು 375(6) ಅಂತ ಒಂದಿದೆ IPC, ಓದಿ ಅಗ್ರಿ ಯಾಕೆ? IPC 375(6) ಓದಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. The argument hitherto that after the age of 16 there is a age of discretion, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಈಗ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರೀಡ್ section 375(6) ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಡಗಡೆ ಸೈಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲು ಅದು 16 years ಅಂತ ಇತ್ತು. Under 18 even earlier to 18 years also should be considered as a child. What can be done? The POCSO Act is meant for protection of those things. You can't help it, madam. ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು? ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ or marriage of the victim girl would not efface the criminality. Alva. He should have been careful before getting into all these things. It's all there. Now trial alli ide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. heard. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಗೀತಾನ? ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ on behalf of Sri CV Gajendra and learned HGP and Sri K Manoharachari. ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರೆ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? On behalf of the victim girl. First, victim girl complainant. On behalf of the complainant. First, next para. The present petition is filed under section 439 CRPC. Brief facts of the case are as under. A complaint came to be lodged by second respondent herein with the father of the victim girl, contending that
Victim girl being the daughter of the complainant, comma, is aged. ಎಲ್ಲಿದೆಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಕೊಡಿ ಮೆಮೊ ಕೊಡಿ. You have to. All right, memo filed. Memo reads as under. In the memo, petition is dismissed as withdrawn. ಬನ್ನಿ ತೆಗಡಿ ಅವ್ರೆ. ನೆನ್ನೆನೂ ತಾವಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ತೆಗಡಿ. No issues. I only wanted to find out whether you are doing good ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. All right. ಏನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? All right. ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ತೆಗಡಿ 6 time. ಯಾವತ್ತು? You want to withdraw or you want to argue? All right. 11-3 ಇವತ್ತು 11-3. Pass over. Harish MG. Earlier were you on bail? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕುವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಪಿಟಪ್ಪ, ಮೊದಲು ತಾವು ಒಂದಿನ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಆನಂತರ ಬೇಲ್ ಜಂಪ. You were shown as absconding. Then what is the problem with the trial court saying you are absconding? Is there? You have been shown as an absconding accused. Then how do you find fault with the trial court? You are an absconding accused. There is no doubt about it. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ತಾನೆ ವಿವರಗಳನ್ನ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಈ ಕುಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆತನು ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನ ಘಟನೆ ದಿವಸ ಅವನ್ ಇಂಥ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಮುಗ್ದೋಗೋದು. Then it is a plea of alibi. If it is a plea of alibi, it should be looked into only in the trial, not a ground for grant of bail. For a moment, I'll make you. No. Wait. For a moment, I make you as IO. Veeresha, son of Gangappa, resident of Kushal Nagara. Udkom banತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀರ ನೋಡ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ತೀರ ನೋಡ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಹುಡುಕಿ ಸಿಕ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. Please do not repeat that absconding issue again. You have been shown as an absconding accused. Do not repeat that. You have already told that has been negated. Come tell me on the merits. The allegation is against the accused number 5 is known as the ಏನಾಯ್ತು ಎಸ್ಸಿ? Then all the more necessary that should be there.
had admitted a 45 and ನೀವ್ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಏನು? allegation is only allegation is that alignment ಎಲ್ಲಿ ಓದಿ ಓದಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ಓದಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ಓದಿ. ಟೈಪಡ್ ಕಾಪಿನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಲ್ರೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾದಿನ ತಿಂಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರಣ 26/9/2026 ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಈತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಹೆದರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಬಲದ ಮೈಗಂಟಿನ ಕಡೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ. ಆಗ ನಾನು ಒಗ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಒಗ್ಗ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಆಗ 3 ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಎಳೆದು ಹೋಗಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಎಡಗಾಲಿನ ತೊಡೆಗೆ ಕಡಿದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ. ಗಾಯಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಚನ ತಮ್ಮಂದರುಗಳಾದ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ? ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಓದಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಚನ ತಮ್ಮಂದರುಗಳಾದ ಕಾಳಪ್ಪ, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಆಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಪೂರ್ಣಚ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಚನ ತಮ್ಮಂದಿರುಗಳಾದ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಂಜಪ್ಪ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಕಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತಿ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋದರು. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮಂಜಪ್ಪನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೇಳದೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದ ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪುರನೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ನನ್ನಿಂದ ಹಣ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಲು ಆತ ತಾಯಿಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರದಂತೆ ಬೈದು ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದು ಮಾತಾಗಿ ಆತ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ದ್ವೇಷ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ ಮಗಳು ಸೀತಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಂಜಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಇದೆ. ನಂಜಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ದಿನ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ನನ್ನ ಬಲಗೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. No, that is after trial. That's after trial. Take advantage in the trial. If you are also if you are also of the same nature,
standing with the persons who have been acquitted and you are in parity with them. Take advantage in the trial. 307, 302 ಎರಡು ಇದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. Nothing doing. What for? Having heard, why should I adjourn it for next week? What will happen next week? File ಮಾಡಿ. Memo file. Memo reads as under. You know the memo. Petition is dismissed as withdrawn. Yes. ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ತನ ಅಂತಲ. ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? Read column number 17. Recovery ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದ್ಯಾ? Why do you want her custodial investigation ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ? Let her appear before the investigation agency. Even according to you, they are given shelter. ಗಂಡ ಕಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹರ್ಡ್. Present petition is under section 438 CRPC seeking with the following prayer. First, next for brief facts of the case are as under. A complaint came to be filed by Shrikant Shet, son of Subrai Shet, with Mangalore North Police Station, which was registered in crime number 90/2019 on 3/9/2019. First, in the complaint, it is contended that complainant is owning a jewelry shop and his son-in-law Anil Shet is the owner of the Shet shop. Is working in a jewelry shop. And complainant is working in a jewelry shop and his son-in-law so and so. First, his son-in-law had been to Karwar on account of Ganapati festival, and on 1/9/2019 at about 1:30 PM the shop was closed and all of them left for Karwar. First, on 3/9/2019 at about 10:15 AM, when the main door of the jewelry shop is opened and he went inside, he saw that the materials in the jewelry shop and the ornaments were shattered. He also noticed a big hole in the backside wall. First, somebody had entered into the shop and with the use of gas cutting machine, gas cutter ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಪ್ಪ, gas cutter,
safe locker had been cut open and ornaments were thieved. First. Thereafter, he approached the police and lodged a complaint that some unknown persons have committed theft of gold ornaments in the shop between 1:30 p.m. on 1/9/2015 to 10:15 a.m. on 3/9/2019. First, police, after registering the case, investigated the matter and apprehended accused persons and recovered gold ornaments to the tune of gold ornaments weighing 3,431 grams. 431 grams. First, present petitioner is the accused number 7, who is the wife of accused number 6. First, accused number 6 and the role assigned to the accused number 6 and 7 in the charge sheet is that, knowing fully well about the antecedents of accused number 1 and 5, they have given shelter in their house to the accused number 1 to 5. First, the investigation is completed and charge sheet is filed. First, the present petitioner did approach the trial court for grant of anticipatory bail. District court for grant of bail. First, the learned district judge in CMIS number 1104 of 2021 by order dated 28 December 2021 turned down the request made by the petitioner. First, counsel for the petitioner, Sri Dinesh Kumar Rao, vehemently contended that accused petitioner is lady and being the housewife, did not know the antecedents of accused number 1 to 5. First, accused number 1 to 5 have already been arrested and recovery has been completed. First, they were also enlarged on bail. First, further, taking accused number 1 to 5, taking shelter in the house owned by accused number 6, who is the husband of accused number 7, no criminality could be attributed to the conduct of the present petitioner in allowing the accused number 1 to 5 to stay in the house and thus sought for grant of anticipatory bail. First, per contra and HGP opposes the bail on the ground that accused number 6 and 7, being the husband and wife, were very much aware of the fact that accused number 1 to 5 have thieved the gold ornaments weighing more than 3.5 kgs and specifically given shelter so as to protect them from the rigors of law, and therefore, custodial investigation of the accused number 7 is necessary. First, next para, and thus sought for rejection of the bail. First, next para. This court perused the matter on record in the light of rival contentions. First, next para. Even according to the charge sheet materials, the role assigned to accused number 6 and 7 is only to the extent of giving shelter to accused number 1 to 5. First, since the entire gold ornaments are already recovered from the custody of accused number 1 to 5, only on the ground of providing shelter to accused number 1 to 5, no further custodial investigation is necessary from the insofar as the present petitioner is concerned. Accordingly, further, since accused number 1 to 5 have been enlarged on bail is also a factor for consideration. Accordingly, this court is of the considered opinion that a case is made out by the petitioner for grant of anticipatory bail by resorting to special powers vested in this court under section 438 CRPC. Hence, following order. Petition allowed. Petitioner is directed to join the investigation by appearing before the investigation officer on 21st of March 2022 at 10 a.m. First, accused B
enlarged on bail on executing a bond in a sum of rupees 50,000 with one surety for the like sum. She shall attend the court regularly. She shall not directly or indirectly tamper the prosecution witnesses. She shall not leave the jurisdiction of the Dakshin Kannada without prior permission. First, Dakshin Kannada district without prior permission. She shall not, but all the more necessary that we should reject. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಹೋಲಿ. She shall attend the court regularly ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ. One local surety for the to the satisfaction, two local sureties for the satisfaction of the ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ವಂತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಮ್ಮ? ಶೀಶಲ್ ಆಯ್ತು, ಶೀಶಲ್ ನಾಟ್ ಬೇಡ, ಅದೊಂದು ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬೇಡ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಡಾಡಕಾಡಿ. $54 57 yes ಹೇಳಿ. ಮೈನರ್ ಗರ್ಲ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸರಿ ಓದಿ. ಎಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Get it from the office. Yes, yes, file it. ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? Is it not necessary that it should be tagged along with the main file? ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೇ, ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ತರಿಸಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್. Yes. ಸಾಲ್ದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಹೀರೋ?
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕಲ್ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6:30 ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವರು ಪದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಾಪುವಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಜ್ಜಿನಿಂದ ನವಾಜ್ನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತು 4 ಮತ್ತು 5 6 ಆರೋಪಿ ಸಣ್ಣ ನವಾಜ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 302 ಸತ್ತವನ್ಗೆ ಪಾಪ ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Why have you joined? Why have you joined him? Why have you joined him? You see, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ. Is there not a recovery from you? Read page number 89 and 90. We are only concerned with 90. 89 is the repetition of what has all happened earlier. Fourth line from the top. Read it. Page number 90. In page number 90. Read it. ನವಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಎಂದು ಬೈದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಗಲಾಟೆ ತೆಗೆದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಬಂಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚು ಮತ್ತು ಚಾಕನ್ನು ತಂದು ಯಶವಂತ್ ಕೈಗೆ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗೆ ಮಚ್ಚನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನವಾಜನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎರಚಿದಾಗ ನವಾಜ್ ಎದ್ದು ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಹೋದನು. ಆಗ ಯಶವಂತನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನವಾಜ್ನ ಬೆನ್ನು ಕೈಗೆ ಚುಚ್ಚಿದನು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಶವಂತ has been assaulted by very same Nawaz with the beer bottle. Therefore he says, and Nawaz says that he is the Don of Arsikere. So you wanted to finish a Don. And you have lent your helping hand by throwing chili powder into his eyes. Yes, Barkolima. Heard. ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೇನಾರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. 8 months ಇರ್ತಾರೆ, 80 months ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಜೀವ ತೆಗೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. Can you bring back even after 8 years? That's all for the trial alva, vakilre. Is this the stage to decide whether the all ingredients of murder, all these things takes place? ನೀವು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋನು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ರಿಕವರಿ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಓದ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ. ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಯಶವಂತನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನವಾಜ್ನ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಚುಚ್ಚಿದನು. ಹೋಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನವಾಜ್ ಇಂತಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದನ್ನು ನವಾಜ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕಿದರು. ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕಿದನು. ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋದನು. ನಂತರ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಯಶವಂತ ನಾಯಕ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಮಚ್ಚನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡದ ಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟು ಹೋದೆವು. ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಇಬ್ಬರು ಹರಪನ ಬಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನವಾಜ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿ ಸರಿಗೆ ಸಹಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. I have not seen the judgment of the Honorable Justice Kanvilkar of Honorable Supreme Court, where mental fact is also a point. He has shown the place of incident, where the incident has occurred. It's a mental fact. Yes, Barkoli. Yes. After hearing for some time, that counsel for the petitioner files a memo. Memo reads as under. Memo recorded. In the memo petition is dismissed as withdrawn.
Yes, please. Yes. You are served with 41A notice. You are served with 41A notice. Did you appear? You see, you have produced page number 18. Did you appear? I appeared and they wanted to compromise the. No, that's okay. If they have not arrested you, where is the apprehension? Now there is operation, right? This was in April 2021. After that, they never. Apprehension ಏನಾರು ಬೇಕಲ್ಲ? Sorry? Now the Scottish police are requesting them to apprehend me. No, 41A notice is issued by the IO means there is no question of any scope for arrest. 41 is for the arrest without warrant. When a 41A notice is issued, you can see, kindly read 41A of CRPC. Charge sheet has been filed, no? Charge sheet has been filed. Yenagidari, PP awre, why have not filed charge sheet if you have completed the investigation in April 2021? Learned HGP seeks time to verify whether the charge sheet is filed or not, and also to file written objection. Release this matter on 11/3. 18/3. Prasanna Kumar. Not, I represent, I'm sorry, not, I'm appearing through VC, not, I had one more matter in Dharwad. Yes, please. On 439 petition 302 is the offence alleged. All the other accused persons, not accused number 2 to 15 are enlarged on bail. This is the petitioner, not is accused number 1. The case of the prosecution is in page number 24, not the column number 7 of the charge sheet. Case of prosecution is the deceased, not had proclaimed that he would do away with the life of this petitioner, accused number 1. In that regard, the allegation is not this accused number 1 along with the other accused persons. They abduct the deceased on 30th of August 2019, which has been witnessed by CW1. So, CW1 is a witness. The last witness was last seen the deceased with the company of all the accused persons. Thereafter, the allegation is the disease was taken to a lonely place and he was assaulted by all the other accused persons and he was done to death. Not so far as actual offense is concerned, except CW1 was last seen together. No eyewitnesses, no circumstantial evidence, no recovery from this petitioner. Therefore, the material, the evidence of CW1, statement of CW1 is same as against this accused, as well as the other accused persons, that these persons were last seen together. Except the statement of CW1, there are no other witnesses to the actual incident or actual assault. Therefore, in my humble submission, from page number 34 onwards, the orders of this honorable court, granting bail to other accused persons, has been produced, for your worship's consideration. What was the reason for your rejection of your request? But in the trial court says, based on the warranty statement of the other co-accused, the allegation is that this petitioner assaulted on the head of the deceased with a stone. Therefore, it has been rejected. Yes. What do you say, Mr.? Who has said so? Who has said so? Who has said so? Yaar helidare haganta? Allappa, circumstantial evidence. ಯಾವ ಆರೋಪಿ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಜ್ ಕಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತಾ ಇವರಿಂದ? ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ರಿಕವರಿ, ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ವಕೀಲ್ರೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? HDP seeks time to file objections. Release this matter on 11th, 18/3. 10th 11th ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ 18/3. ಪ್ಲೀಸ್. Yes, please. ಹೇಳಿ ವಕೀಲ್. ತಾವು ಈಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 255 ಅಲ್ಲ, 207 ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ತಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ತಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ರಿ? ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ರಿ ಅದು? 2 FIR 1 ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ವಕೀಲ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ 207 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 255 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ತೆಗಿರಿ, ಯಾವ್ದಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ವಕೀಲ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ನೋಡಿ. ನೀವು 255 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು? You go under surrender. 2014 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ವಕೀಲ್ರೆ? 21 ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಬೇಡವಾ? 6th ಜೂನ್. ಅದಕ್ಕೆ FIR ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ? ಯಾವುದು ಯಾವುದು? ಹೇಳಿ. So what? 438 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? To go and surrender and obtain bail ಅಷ್ಟೇ. You are aware of it. 2014 ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. So what mister? I don't understand. ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ? KPID ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈಕೆ ಇದಾರೆ ರೂರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರ್ಡ್. The present petition is filed under section 438 CRPC. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ಬರದ್ರೆ 439ಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ಡ್ after hearing for some time. ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ಡ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಮೆಮೋ reads as under the memo so and so. Dismissed as withdrawn.
Kundagi, Passover, Radha Krishna Bani, Radha Krishna seeks time. Release this matter on 11/3. Yes, Mr. Sayed. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೀನಿಯರ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪೇಜು, 2ನೇ ಪ್ಯಾರ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಣಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಎಸ್. ಕಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಸಂವಿಧಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಎಂಬುವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿ ತಾನು ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಡಬಲಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಿ ನಂದೀಶ್ ಎಂಬುವನು ಪರಿಚಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ನನಗೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಯಾರಿಗ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು, ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಂದೀಶ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲೂರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಳಿ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆದರುಗುಪ್ಪೆ ವಾಸಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ರಾಮಪುರ ವಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಮಾಲೂರು ವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರೀಶ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವಾಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾವು ಇರುವ ಮನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಣ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದಿನಾಂಕ 30/6/2019 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 1ರಂದು ಆತ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಕವರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರಿಂದ. He has gone and shown the place, no? See, hitherto the law on the point was a thing is to be recovered anta. Right from Pulikore Kottaya's case Privy Council till up to that Parliament attack case, Sandhu's matter, where Honorable Justice P.V. Reddy has said, what is to be recovered is the discovery of the fact, not the question of the weapon. Weapon is incidental. Weapon used in the incident is incidental. A fact which is specially in the knowledge of an accused, which is not known to anybody other than the accused, more so in a case of a circumstantial evidence, will it not guarantee that the suspicion on a particular accused is fortified? That's the point. Therefore, in 2019, the Honorable Apex Court, Justice Kanvilkar has said that the crime spot being in the special knowledge of the accused and accused alone, under 27 recovery discovered by the investigation officer could be part of 27 recovery to be decided in a case-to-case basis. So therefore, if these two people have taken the police and shown the place that this is where we actually killed this fellow, and a Panchanama has been drafted, you can see the Panchanama is also part of it. Yes, and that is at the instance of these people. Shavabidda sthala bere,
ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆ. Dead body was found in a somewhat a different place. You can see those two Panchanamas. What do? You want an order? On that day, no police custody was taken. Correct. That is for the accused. See, these are all, what you say is are all inconsistencies in the or flaw in the prosecution case. That would not make out a case for you to walk away with an order of regular bail under 439. See, admittedly, avanu yaro ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಪಾರಿ ಕಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. No, that is to be adjudicated ತಾನೆ. That is to be adjudicated. Prima facie materials would reveal so. Your voluntary statement would reveal so. You are found in Malur at that point of time. The charge sheet materials are there. You are not resident of Malur. You had no relatives in Malur. You are found there. ಅದೆಲ್ಲ ನಾ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಬರೆದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಮಾಲೂರ್ ಅನೇಕಲ್ಲ. ಹತ್ತಿ ಬೆಲೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾ ಯಾರು ಸತ್ತವನು? ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ. ಯಾವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. PM report ತೆಗಿರಿ. Whether only one injury? ಮತ್ತೆ could it be caused by one person only with the knife? No, please tell me whether it's all. ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರೆಯಕ್ ಆಗತ್ತಾ? Correct. But how many injuries? PM report ತೆಗಿರಿ. Read it. Read it. Multiple stab wounds to the posterior aspect of the right buttock and the lateral aspect of the. As many as 7 injuries have been noted. You can see 8 injuries. 8 injuries have been noted. One in nearly wedge-shaped penetrating stab wound present over the lateral wall of the left lower chest. Incised wound 2. ಮೂರನೇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಡ್ ಶೇಪ್ಡ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಡ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಐದನೇದು ಆಬ್ಲಿಕ್ ವೆಡ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಆರನೇದು ನಿಯರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ wound present over the lateral aspect, oblique wed penetrating stab wound present over the right upper. So there was a clear intention to take away the life. All the more necessary, no? It would help the case of the prosecution in showing the ill will. Yes, Markoli. All the accused ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ. They also present the case of the prosecution or auto ಬಂದ್ರು ಅಂತ P4 and 4 present at the spot in the auto of this petitioner. What is the why your bail petition came to be rejected? The observation made is that he was present, he had come along with the. No, then why it was rejected for you and only granted for others? That he had come and made serious allegation in that. Only that observation. Accused number 1 ಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಬ್ಬರೇ ಹೋದವ್ರು. ಮಿಕ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತವ್ರು. ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. My lords, this is suffering from the grams of that is not position to walk or what have to medical report, my lords. ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ಸಿ jurisdiction. The fact is he had gone admittedly and
the auto maker. Accused brought the other person who got a perfect master and where are the Accused number 3 to 7 travel in the auto of nothing is recorded at the instance of this petitioner. He had come in the auto. The other accused persons were sitting in the auto. Auto belongs to accused number 3, my lord. Two-wheeler belongs to accused number 3, my lord. Statement also happened, my lord. Statement number. Bike is said to have been used for commission of crime belongs to accused number 3, my lord. Statement of reporting statement page number 61, my lord. Yes. Read. Page number? Page number 61. ನಾನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮಾಲೂರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯಹಳ್ಳಿ ವಾಸಿ ರಾಣಿ ಎಂಬುವರು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರು ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಲವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದಿನಾಂಕ 2/2/21 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ ಮೂಲದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಶಾಂತರಾಜು ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 4 ಮೆರರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಕ್ಕಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಶಾಂತರಾಜು ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಕಿಬೆಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಾಜು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವಿದೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಡು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಾಜು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಜಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಬಾ, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಅತ್ತಿಗಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಶಾಂತರಾಜು ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ this statement taken by number 4 members on the very date of incident, my lords. Further statement of CW1 is recorded. He has raised suspicion against accused number 4 to 7 members. That statement is at page number 56, my lords. ನಿಮ್ಮ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು? Remand application is accused number 3 was first corrected. Investigation started with the arrest of accused number 3, my lords. Accused number 3 has given voluntary statement, my lords. That the voluntary statement, my lords, he has given voluntary statement that accused number 7 and accused number 1 have accused number 2 and 1 have gone in the violence. For his voluntary statement, ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಶಾಂತರಾಜು ಇಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಯಾರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ? ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಷ್ಟು ದಡ್ರಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕದ್ ಗಾಡಿ, ಇಲ್ದರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಗಾಡಿ, ಇಲ್ದರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫ್ರೆಂಡಿನ ಗಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸೋದು. ಏನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್? Is it a new thing? Then, especially nowadays, the CCTV is also there. People are very careful. They don't use their own vehicle for all those things. So, fact of this fellow obtaining the Shantaraju and Shantaraju to him itself completes the chain. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಾಭ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿವಸ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ an ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅವನ್ ಪಾಪ ಸತ್ತೋದವನು
ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರುವಾಗ 8 ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತರಾಜಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ correct, you should show, no? Where are your call records? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಆಣ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕ್ನವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅತಿ ಬೆಲೆಗೆ? ಆಯ್ತು ಬೇಡ, ಕಲ್ಕೆರೆ ವಿಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಕೆರೆ ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು? 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ, ಓದಿ, ಶವ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಓದಿ. ಹಾ ಓದಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ಊರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಅವನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಒಂದ್ ಮನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ, ನಾವು ನಮ್ಗೊಂದ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಜಡ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಸ್ ಎ ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದಲ್ಲ. ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು PWDನವ್ರು ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೋನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ ಲುಕ್ಕರ್ ಯಾರೋ ತಿಳಿಸಿದಾನೆ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳ್ತೋಗ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್, ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕೊಳ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಏನು ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕಂಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು. ಓದಿ, ಆ ಪಂಚನಾಮೆ ಓದಿ. ಅದಲ್ಲ, they are not concerned with that. They are concerned with the spot where the dead body was. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೇ ಲೋನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋಬಡಿ, ನೋ ಫ್ರೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಸೇ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬೇಲ್ ಪಿಟಿಷನ್? ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಸರ್? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದಿ, ಎಷ್ಟನೇ ಪೇಜ್ ಓದಿ, ಓದಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೇಜ್ 2. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ದೇ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ. ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್, ಕೊಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಸಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು
ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನೋಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜಾಗವನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ, ಸೋಮಶೇಖರ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ 4 lines ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಈ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್. It has to be thrown out. This is not admissible. So 4 places he says sketch ಹಾಕಿದ ಜಾಗ, ಸೋಮಶೇಖರ್ನ ನೋಡಿದ ಜಾಗ, ಸ್ಕೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜಾಗ, ಗೆಟ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆ. ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. And why I have not produced the voluntary statement? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. Second accused in SC number, SC ಆಗಿದೆ ಈಗ CC ನ SC number 20. Second accused in crime number ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. All right. Crime number 206 of 2021, which is now pending in CC number 15312 of 2021. As sought for grant of regular bail under section 439 CRPC. Brief facts of the case are as under. A complaint came to be lodged by Rupa, wife of Somashekar, contending that, there is a complaint to, contending that her husband is owning a tempo bearing number KA05 AC 1396, and he is working as a driver in Gayatri Transport Company, Posta. On 2/7/2021 at about 9:30 AM, her husband had been to the driver work as usual with the vehicle, Posta. At about 1:45 PM on the same day, she received a call on her son's mobile telephone from the employee of her husband's company, stating that near a vacant place in Home and Home layout, Badagarnahalli village, dead body of her husband is found. Posta. Immediately herself and her son rushed to the spot and found the dead body of her husband in a pool of blood. Posta. She suspected that somebody has murdered her husband and sought for action. Posta. Based on the said complaint, police registered the case and investigated the matter. During the investigation, initially police were able to arrest accused number 3 by name ಏನವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ Posta. Based on his voluntary statement, accused number 1 Ambrish and present petitioner Subramani alias Mani and others were also arrested by the police. Posta. Netpara. On further investigation, investigation agency is able to collect the materials so as to implicate the present petitioner also in the crime. Posta. As per the charge sheet materials on record, the role assigned to the present petitioner is that he took a scooter and also took out a knife and handed it over to the first accused and second accused moved on the scooter and found Somashekar in a lonely place, and first accused stabbed Somashekar, deceased Somashekar in a lonely place in Home and Home layout, Badagarnahalli village, and thereafter both of them flee away on the scooter. Posta.
The material on record also reveal that the accused persons had hatched a plan to take away the life of Somsekhar on account of the civil dispute between her and between the deceased and Satyanarayana. Posta. Learned counts next para. The petitioner did approach the court for grant of bail. Posta. Learned third additional district and session judge, Bangalore Rural District, by order dated 14th December 2021, turned down the request of the petitioner. Posta. Ground of parity was also urged before the learned district judge, in as much as accused number 3 to 7 have been granted bail. Posta. The learned trial judge, while rejecting the bail application of the present petitioner, clearly observed that the role assigned to the present petitioner and the accused number 3 to 7 are altogether different, and therefore ground of parity is not available. Posta. Next para. Reiterating the grounds urged in the bail petition, Lord Counsel for the petitioner, Sri Syed Muzakir Ahmad, vehemently contended that the trial judge failed to understand that the voluntary statement could not have been utilized by the prosecution in opposing the bail petition. Posta. He also contended that scooter said to have been used in the incident is belonging to somebody else, and accused number, this petitioner had no nexus whatsoever with the alleged scooter. Posta. He also pointed out that the petitioner is resident of Kalkere village, and is a auto driver by profession, and at no stretch of imagination, he could have been participated in the incident, and sole basis for the prosecution to arraign him as an accused is the voluntary statement of accused number 3, which is in the nature of accomplice evidence, and therefore sought for grant of bail. Posta. Per contra, learned HGP, next para. Per contra, learned HGP opposes the bail petition on the ground that the material on record clearly indicate that the accused number 2 has taken the accused number 1 on the scooter bearing number so and so, entry number ಹೇಳ್ರಿ, scooter number so and so, KA 53 HG 3520, and also handed over the knife which has been recovered from the custody of the which has been recovered in pursuance of the voluntary statement given by the first accused to the first accused for committing the crime. First, according to him, there was an illegal agreement between the among the accused persons to take away the life of the deceased on account of the civil dispute pending between deceased and Satyanarayana, and therefore prosecution has rightly invoked section 120B of the Indian Penal Code and thus sought for dismissal of the bail petition. First, next para. This court perused the material on record meticulously in view of the rival contentions of the parties. First, next para. It is true that the complaint came to be filed by Rupa against unknown persons, which was registered in crime number 206 of 2021. First, the investigation agency were able to apprehend accused number 3, or Satyanarayana, accused number 3, Satyanarayana, at the first instance. First, he has given a voluntary statement. First, subsequent thereto, the investigation agency were able to apprehend other accused persons and also were able to seize the goods vehicle, and also the scooter involved in the incident. First, admittedly, the owner of the scooter is somebody else other than accused number 2. First, however, material on record clearly indicate that the scooter was obtained by Shantaraju for a brief period and later on handed over to the accused number 2. First, the material on record also indicate that it is accused number 2 who has ridden the scooter on the day of incident
and took accused number 1 along with him prima facie. First, further matter on record also indicate that it is the accused number 2 who has handed over the recovered knife from the custody of the accused number 1 to the accused number 1 for committing the crime. First, as many as 9 stab injuries, 8 stab injuries are noted in the post-mortem report. First, thereafter, the accused number 2 has brought accused number 1 to some other place and handed over the scooter to Shantaraju, and all of them escaped from the all of them escaped from the scene. First, next para. Accused number 2 being the resident of Kalkere and being the auto driver, why was he present near the place of incident and why he took the scooter from the custody of from Shantaraju are all matters that are to be decided by the trial court during the trial. Expressing any opinion by this court at this point of time, especially while deciding the bail petition, is unwarranted. Accordingly, without holding mini trial, this court is of the considered opinion that the petition, there are sufficient materials which would prima facie point the guilt towards the accused number 1 and 2. Therefore, the learned trial judge was right in rejecting the bail on the ground of parity. First, therefore, in the considered opinion of this court, there is no material, there are no grounds are made out, much less good grounds to admit the petitioner on bail. Accordingly, following order is passed, bail petition rejected. Latif. What is this Shri Rajesh Rai, on behalf of Latif B, submits that the earlier bail petition filed by the petitioner was rejected by coordinate bench of this court. First, therefore seeks that the matter be listed before the same court which rejected the earlier bail petition. Office is directed to release this matter before the appropriate bench. Kelly. About 9:30 PM, along with due to not any rules, which is running with compliant, locate the room and issuing his Aadhaar card. And you stay along with the disease is right. Before 12:30 PM, he went to the complaint as he is going to bring some parcel needs, and even after a lot of time, he has not returned to the plot. Because the complaint suspected that he came to the event, he the room and knocked at the door, but so part of the person where he is, but the income as he was shortly provide repairing needs, but even after 5 o'clock is not returned to the plot. Therefore, the complaint suspected that and went near the room and knocked the door, there was no response inside. Therefore, he break open the door and Register ನೀವೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ತಾನೆ? Register ನೀವೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. 1+1 ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದಿರಿ. 1+1 ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದಿರಿ. 1+1 ಅಂತ. Number of occupants. This is a fact, but when the complaint went inside, and someone told that the lady was found dead in the room. Therefore, he lodged a complaint against the accused number also, as there was details given by him in the registry at the time of paying room. Therefore, he lodged a complaint against the person. ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. I not complaint one of the. ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀವೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕೆ ಜೊತೆಲಿ. ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ. The decision they were in the room. When they were
inside the room, some ladies of the deceased came there and tried to attack down the petitioner, tried to catch him, but he escaped from them and went from the night. Later in the evening, the police arrested him and they came to know that. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಸತ್ತವರು ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ನೆಂಟರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ರು, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ? ನೀವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಊಟ ತರಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು. ಈ ತರ ನಾನು ಅಂತವ್ರು ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಆಗ ಅವ್ರ ನೆಂಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಬಂದಿದ್ರು, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್, ನೋ? Why? If you are so dutiful, you should have. If you are so dutiful, ಅಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ತತ್ಪರತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. Then he has to face the music. Yes, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heard. Present petition is filed under section 439 CRP, seeking grant of bail in respect of crime number 120/2020, which is now pending in SC number 5024 of 2020 on the file of 3rd Additional District and Session Judge Mandya, sitting at Srirangpatna. Next para. Brief facts of the case are as under. A complaint came to be filed by Nandisha, son of Kalegowda, wherein it is contended that he is running a lodge by name MK Rooms and Lodge on lease basis. First, on account of lockdown, the lodge was also closed and recently lodge was opened. First, 3 days earlier to the lodging of complaint, he received a call from a mobile number bearing 890419435 and inquired about the availability of the room. First, on 16/6/2020 at about 9:30 AM, again he received the telephone call from the same mobile number and he handed over the telephone to the room boy. First, room boy informed that he has the person with the above mobile number is seeking for a room. First, accordingly, complainant instructed the room boy that he can obtain the copies of Aadhaar card and give the room keys. First, when he reached the lodge around 11:30 AM, room boy told that he has given keys of room number 8 to the said person, and one male person and female person are inside the room. First, thereafter, the room boy left on account of attending some function in his house. First, when the complainant was in reception, the person occupant of room number 8 around 12:30 came to the reception and sought for duplicate key of room number 8. First, he has informed him that there is no duplicate key, and thereafter the said person left on a motorcycle. First, subsequent thereto, there was no response, and when he knocked at the door of the room number 8, there was no response. First, again he telephoned. First, being anxious, he telephoned to the
person who went away on a motorcycle, and that person replied that within 5 minutes he would arrive with lunch. First, next para. Despite repeated calls, he did not come till 5 p.m. and therefore the complainant grew anxious, and with the help of other assistants, he broke open the door of room number 8 and found a female dead body in supine position. Aita, SUPIN, supine position. Aita, supine position. First, immediately he informed the police. First, police registered the case and investigated the matter. During the course of investigation, on the same day in the evening, the present petitioner was arrested. His voluntary statement was recorded and charge sheet is filed against the petitioner under section 302 IPC. First, next para. The accused approached the district court for grant of bail, which is turned down by order dated 15 July 2021 in SC number 5024 of 2020. First, thereafter, present petitioner is before this court seeking grant of bail. First, next para. Land counsel for the petitioner vehemently contended that the petitioner and deceased were having illegal relationship and being intolerant about the said relationship, the relatives of the deceased tried to attack the petitioner, and petitioner somehow escaped away from the clutches of the relatives, and thereafter they have done the deceased to death, and a false case has been foisted against the petitioner in active collusion with the police and thus sought for grant of bail. First, next para. He also contended that accused is in custody since 16/6/2020 and continuation of the accused in the judicial custody is no longer warranted and thus sought for grant of bail. First, next para. Per contra, learned HCGP opposes the bail petition on the ground that the accused alone is responsible for the death of the deceased, and he has murdered and escaped away, as could be seen from the statement made by the complainant. First, he also pointed out that the accused having been arrested on the same day and who did not reveal anything about the alleged attack by the relatives of the deceased, clearly indicate that the accused somehow wants to escape away from the rigors of law and thus sought for rejection of the bail petition. First, this court perused the matter on record in the light of the rival contentions urged by the parties. First, next para. It is a fact that accused was in company of the deceased till up to 12:30 p.m. on 16/6/2020. 16/6/2020. First, he occupied the room number 8 in so and so lodge at about 11:30 p.m. as could be seen from the complaint governments. First, within 11:30 a.m. and 12:30 p.m. what transpired in room number 8 is known to the accused and accused alone. First, next para. The manager of the lodge grew anxious at about 5 p.m. when the accused did not return to the lodge despite several telephone calls, forcibly broke open the door of the room number 8 and found the dead body of the deceased. First, the defense theory that relatives of the deceased tried to attack both the accused and the deceased, is only an afterthought, as the same has not been revealed to the police at the time of arrest, nor disclosed the same facts before the learned jurisdictional magistrate when he was remanded to judicial custody. First, nevertheless, the said defense is to be established by the accused during the course of trial. At this stage, since the prima facie materials are found against the accused for proceeding for the offence under section 302 IPC, this court is of the considered opinion that no case is made out for grant of bail by resorting to the special powers vested in this court under section 439 CRPC.
Accordingly, following order is passed. Bail petition rejected. Just a second. Yes. Were you present? Whether your name is found in FIR? Based on what? ಆಯ್ತುಪ್ಪ ಬಂದವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಕೋತ ಕೂತ್ಕೋತಾನೋ ಸಾಯೋದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾನೋ. ತಮ್ಮನ್ನ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ತು ಓದಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಿಂತು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ ಕಿರಣ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂದು ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಆಗ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರಣ್ ಪವನ್ ಸಹಚರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಕಿರಣ್ ಎಂಬುವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಾನನಷ್ಟ ಅಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೊಡೆದು ಮಾನನಷ್ಟ ಅಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪವನ್ ಎಂಬುವರು ಸಹ ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಆತನ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಿರಣ್ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಸಹಚರರು ಸಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಹೊಡೆ ಬಂದರು ಕೈಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಹಚರರು ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ತಾವ್ ಹೇಳಿ. Therefore, you know what to do. If you want to withdraw and file after charge sheet, it's up to you. At this stage, you can only look for the case diary materials that is between the court and the prosecution. How can you get it? That's why I said it's between court and the prosecution. Why should we adjourn? Now you have come with the material on record. We'll reject it and then you with liberty for you to file a successive bail application. It's up to you. To file such a memo, I'll permit you to do so. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಎರಡು ಬರೀಬೇಕು. Memo filed after hearing for some time that counsel for the petitioner files a memo. Memo reads as under. In view of the memo, petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. ಏನ್ ಅಫೆನ್ಸು? ಮತ್ಯಾತಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು? ಫೈಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಇದೇನ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ, ಫೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪೇ, ಯಾವತ್ತಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ ನಿಮ್ಮವ್ರ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ? ಯಾವತ್ತಿಂದ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ? ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಮಯ ಕೊಡಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಫೈಲೇ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಪೆಟಿಷನರ್ 6 time. Released on 11/3. Hmm. 366.
ಬಿ 370. ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ನೆನ್ನೆ ಅವ್ನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರದ್ದು. ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಾ? ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳಿ. They have produced now the copy of the order. ಅವನ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ರಿ ಪಿಂಪು ಅಂತ, ಅದೇ ಕೇಸ್ ಇದು, ಅದೇ ತಾನೆ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬೈ 2:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ನೀವೆಲ್ಲಾರನ್ನ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಕೆಲ್ಸನಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಂಥ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತಲಾ? ವಕೀಲ್ರೆ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸೊ, ನಿಮ್ಗೂ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಲಿ. ಬೇಡಮ್ಮ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟಪಡು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೂ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬೇಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೋಡ. Where is the original driving license? Where is the original driving license? You took time on 24th February to produce the original driving license before the previous court. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ? ಸರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೋ ಪ್ಲೀಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಲರ್ನೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆಟಿಷನರ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಟಿಷನರ್. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ, 4 ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಕೇಸು. ಆಯ್ತು, ಹೇಳಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. Accident on 14/7/2022. Line number 36. After the accident on 15/7/2022, we are calling upon the particulars of but at that time he was summoned. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಂಚಿ ಆರ್ಡಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿದಾರನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ್ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. So admittedly you have produced before the police a fake license. You have produced before the police a fake license. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವಕೀಲ್ರೆ? ನೋ ಸಾರಿ, ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Present petition is filed under section 438 CRPC with the following prayer. First, next para, brief facts of the case are as under. A complaint came to be filed by Police Inspector
Airport Traffic Police Station with HAL Police Station, contending that the petitioner herein was accused in respect of crime number ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು 27 of 2021 for the offense under section 279 ಮತ್ತೆ 304 ಏನು ಇತ್ತಾ and 304A IPC. First, the investigation officer, the complainant being the investigation officer of the said case, issued notice to the petitioner to furnish the documents pertaining to the offending vehicle, including the driving license of the petitioner herein. First, on 15/7, ಯಾವತ್ತು 15/7/2021, petitioner herein furnished a photocopy of the driving license. First, on verification with the software available with the police, it is found that the said license came to be issued by ಯಾವ RTO? Barachi. Barachi RTO, BARACHI, Barachi RTO, Uttar Pradesh State, and the license number shown that it was issued in favor of Sri Shankar. First, next para. Since the accused has produced a fake license, photocopy of the fake license, a case came to be, the complaint came to be filed with the HAL police station, which was registered in crime number 213/2021 and 2021 on 15/9/2021, and the police are investigating the matter. First, in the meantime, the petitioner approached the district court for grant of bail, which was turned down in CMIS number, which was turned down by order dated 31st January 2022 in CMIS number 25067 of 2022. First, thereafter, petitioner is before this court seeking grant of anticipatory bail. First, next para. This court on 24/2/2022 gave time for the petitioner to furnish the original driving license before this court to appreciate the contentions of the parties. First, Lord Counsel for the petitioner submits that he has instructed the petitioner to furnish the original driving license, but he has not cooperated with him. First, next para. The grounds urged in the petition is opposed by the learned HCGP. First, next para. Admittedly, the entire case hinges on production of the original driving license. First, a fake driving license came to be furnished. A photocopy of the driving license came to be furnished by the petitioner herein in respect of investigation in crime number 23/2021 for the offence punishable under section 279 and 304A IPC. First, complainant is none other than the police inspector, Airport Traffic Police Station, who had issued notice to furnish the documents in respect of the offending vehicle in respect of crime number 23/2021, including the driving license of the petitioner herein. First, on verification of the photocopy that has been produced, DL number UP 402015001961, page number 12 ಇದೆ ನೋಡ್ಕಮ್ಮ. So and so on verification of the set DL so and so in M Parivartan app, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಾನು M Parivartan app, it is revealed that the ಅದು ಬರಾಚಿ ಅಲ್ಲ ಬರಾಯಿಚಿ ಅಂತ ನೋಡಿ BAHRAICH ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಾನು. It is found that the same came to be issued by so and so RTO Uttar Pradesh State in the name of Sri Shankar. Admittedly, petitioner is not Shankar. Petitioner name is Muhammad Rabjal alias Rabiwal. First, how driving license which was issued in the name of Shankar came to be made in the name of the petitioner herein by producing the photocopy is a matter that is to be investigated the police, and therefore custodial investigation of the petitioner is very much necessary. Hence, no case is made out to grant the anticipatory special powers vested in this court under section 438 CRPC. Accordingly, following order is passed. Petition dismissed. ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ,
ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಮುಂದೆ. Four 38, you have been shown as an absconding accused. What? Why time? Let him come. Pass over. ಇದು ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಎರಡ್ ಸತಿ ಅಜ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ. All right. Yes, Mr. Hmm. 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 Nivenu, who are you? Attender. Who are the custodian of these books? Then he is only an attender. How can he be proceeded for 408? Let him go and appear before the IO. How? Attender role ಏನು? Attender role ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಕೊಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅದರದ್ದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಅಟೆಂಡರ್ ರೋಲ್ ಏನು? ಫೈಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. 438 ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವತ್ ಬೇಕೋ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ. No, you join the investigation, let him complete the custodial investigation on same day and let you on bail. Yes, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heard. Learned senior counsel. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. Learned senior counsel A.S. Ponnanna on behalf of the petitioner and learned HCGP. Present petition is filed under section 438 CRPC with the following prayer. Brief facts of the case are as under. First, a complaint came to be lodged. A complaint came to be lodged by the Yaru Gram Panchayati President, by the Panchayat Development Officer, H.S. Anil Kumar, contending that accused number 1, ಯಾರ ಹೆಸರು? Mahesh BN is working as a bill collector and present petitioner Rajan KG is working as a attender in Gram Panchayati Putta, Virajpet Taluk, South Coor. First, he has noticed that in respect of the receipt books for the period of 2017-18 to 2020-2021, there is a misappropriation to the tune of 2,55,489. First, based on the resolution passed in the Gram Panchayat meeting, a complaint came to be lodged. First, the same was registered by the Putta police. ಯಾವ police ಬರುತ್ತಿದ್ದು? Putta police in crime number 1/2022 for the offence punishable under section 408, that is section 34 IPC, and investigation is on. First, next para. Land council, the effort made by the petitioner seeking grant of anticipatory bail is turned down by the learned district judge. Learned district judge by order dated 25th January 2022 in CMIS number 5005 of 2022. Next para. Learned senior counsel submits that attender, the present petitioner is attender, and he was not custodian of any receipt books as is receipt books stroke bill books as is alleged by the complainant. First, next para. He also contended that his role was only to upkeep the office and no way he could be responsible for the alleged misappropriation, and the entire custody of the bill books was with the accused number 1, who was working as bill collector, and therefore, prima facie materials reveal that accused is innocent and he has been falsely implicated in the case and sought for grant of anticipatory bail. First, next para. Per contra, learned HCGP submits that both have present petitioner and the bill collector
have colluded and has committed the misappropriation, and the same is being investigated by the investigation agency, and presence of the accused petitioner and custodial investigation is very much necessary in order to unearth UNARTH, unearth the truth in the incident, and therefore sought for rejection of the bail petition. First up, next para. Perused the records in the rival contentions urged by the parties. First up, next para. Prima facie material shows that present petitioner is only an attender. First up, material on record also indicate that it is the first accused who was the custodian of the receipt books, and he is primarily responsible for the accounting of misappropriated amount to the tune of 2,55,489. First, be it what it may, this is not the stage for this court to find out the merits or demerits of the case. Suffice to say that while protecting the right of the accused petitioner and also meet the requirement of custodial investigation, an interim arrangement is to be made while considering the request of the petitioner. Accordingly, following order is passed, petition allowed. Petitioner is directed to join the investigation on 21st of by appearing before the investigation officer, that is Kutta Police Station, on 21/3/2020 at about 10 a.m. First, the investigation agency shall take him to custody and complete the investigation, custodial investigation, on the same day before 6 p.m. First, thereafter, let the accused petitioner on bail on executing a bond in a sum of ₹50,000 with one surety for the like sum. Next para. Petitioner shall not tamper the prosecution witnesses or hamper the investigation process in any manner. First, he shall mark his attendance before the investigation officer every alternate Sunday between 10 a.m. to 2 p.m. Till the final report is filed. He shall attend the court regularly. He shall not leave the jurisdiction of Kodagu district without prior permission. Violation of any one of the conditions would entitle the prosecution to seek cancellation of the bail. Ordered accordingly. ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಥ, ಏನ್ 438 ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? 379, no money is involved. 379. ಏನ್ ಕದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್? Documents, many proof and other documents. ಕಂಪನಿದ College. ಕಾಲೇಜು ಏನಕ್ಕಂತೆ, ಯಾಕೆ ಕದ್ರಂತೆ? Lord, this case is arise from right of 32. Second guidance issued by the ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್. as per the bank statement and the books of account produced during audit in amount. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ತಗೋತಾರೆ. ಅವ್ರೇನಾರು ಇದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾರು ಬಜೆಟ್ ಇದ್ರೆ ತಗೋತಾರೆ. He will appear before the investigation officer and cooperate with the investigation. He will be taken to custody and custodial investigation recovery ಏನಾರು ಇದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ My lord, ಇವರು? on submission. My lord, Really? on submission in this petition number 1306 of 2020. I am appearing behalf of the complainant, my lords. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? No, my lord, today morning I have filed the application, 301 application I have filed in the counter, my lords. Why? Because there is a connected. ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರೇನೋ ಏಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. That's all right. He wants to aid the prosecution. Let him aid. Come on. When do you want to come and argue the matter? Short accommodation may be given. Tomorrow? Okay, my lords. Learned Counsel, Sri Mustaqim Alam. Mustaqim Alam submits that he has filed power for the de facto complainant and wants to assist the prosecution. Name of Sri so and so be reflected in the cause list. Release this matter for further consideration tomorrow. Oblige, my lords. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರನ್ನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ವಾ? ಕೇಳ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು.
ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಯು ನೋ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇ ಒನ್, ದೆನ್ ವೈ ಡು ಯು ವರಿ? tomorrow ನಾಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇದೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು HGP ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅದೇ ಹುಡುಗಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. You take a copy and communicate to the jail authorities as well as that Vivekananda College. ಅವರು ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಾವಿಂದನೂ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, what is this matter, Mr. Radhakrishna? ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? 324. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಹೌ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ ಆನ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್? ಅಟೇ ತಾನಿರೋದು. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. HGP ಟು ಫೈಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೂ ಸುಮ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದೆ. ಎರಡನೇದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಭಾಗಿಯಾಗಿದನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುನಃ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮರುಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾನ ಅಂತ. ಮೂರನೇದು, ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೆದರ್ಸಿ ಬೆದರ್ಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೇಸ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ. ಈ ಮೂರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಬೌವ್ ಲಾ. ತಾವು ಇದು ನೋಡಿ, ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೋರ್ಟಿನ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹಾಕೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರುಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೇಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಲಿ, ಆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ he belongs to, he is a supporter of a particular political party, he wants insulation, immunity from all laws. How can it be? It can't be, no? All are equal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? If the learned trial judge has rejected the bail on the ground that you are Gram Panchayat member, maybe he might not have written in so many words. There may be some material against him. We will see, let them file objections. ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತವಾಗಿ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಖದರ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೋತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಸೋಲೋದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾಗ್ಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಬಂದಂತ ಹಣನ್ನ ಕಂದಾಯ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನಿತರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಅವರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ. ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರು ಬೆಂಬಲಿತ ಅಂತ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಆ ಊರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆದು ಉತ್ಸವದ್ದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ 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 ಚಿತ್ರ, ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರದೊಂದು ಆಳೆತ್ತರದ ಚಿತ್ರ. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಅದೊಂದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊರತಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಈ ಮರ್ಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಮರ್ಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೂರೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು, ಇಲಿಸಿಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದರೆ ಮರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಗೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ದ್ವೇಷ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ದ್ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದ್ವೇಷ ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ. ಇದಿಲ್ದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನೇ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನ್ಮೇಪಿ ಯಾರು ಅವನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ನೋಡು ಏನಾಯ್ತು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದೆ, ಹೊರಗ್ ಬಂದೆ. ಬೇಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಬೇಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ. See, I can only ventilate these things in a matter like this when you don't take it otherwise. ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರತೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. That's not the scope of 439. HEGP prays time to file objections. Release this matter on 18/3. Mohammed Pasha, pass over. Suresh. ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಇದೇನು ಇದನ್ನು ಏನ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಿದ್ದು? Before the High Court, if you want to place some record on record, there is a method. You can't give it across the counter. Bail idalla, arrest agildare bail illa. We will write a detailed order. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 439 ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಕೀಲ್ರೆ. ಅದ್ರ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋಣ, ಬೋತ್ ಟು ದಿ ಜೈಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ. PP ಅವರೇ ತಾವು ಕೂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಮ್ಮ ILR 2015 ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಿನ್ ಕಡೆ. I passed an order in the rural court referring all these things in detail. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ.
ILR 2015 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ತೆಗಿರಿ. ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ರೆಡಿಲಿ ಅಂತ. ಅವರೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು. ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾವತ್ತು ಒಂದಿನ ಹಾಕದ್ನಲ್ಲ, 10th ಗೆ ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ILR 2015 ಕರ್ನಾಟಕ 4675 ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಗೌರವ್ ಗೋಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ನೀವು ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೀಪಲ್ರೆ. WP habeas corpus WPHC ನಂಬರ್ 83 of 2015, disposal date to 23rd June 2015. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ 1987 supplement 1 SCC 143. Parties name Ramdas Ram versus State of Bihar and another ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರುಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೈಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ WPHC habeas corpus number 243 of 2014, disposal date to 26th December 2014. ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಫೈಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಕಂಪೈಲೇಷನ್, ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಎ ಡೀಟೇಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಕೊಡಿ ಈಗ. ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಎ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನಾ ಬೇರೆ ಇದೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಬರ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಯು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. If you want a direction, I will give you the direction. ಯಾಕಂದ್ರೆ a prison also comes under the home secretary. So let him be there. ಈಗ ಇವ್ರಿದ್ರು, ಅವರು ಇಲ್ವಂತೆ. ಈಗ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಇಲ್ವಂತ. ಈಗ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಲೇಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀವೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಂಡ್. ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನೇ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? SPP ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ. SPP ಅವರು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಸಿಗೆ SPP ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂತ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಬೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಆ ಪ್ರಿಸನ್ ಆಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ದೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. It is a simple form of our earlier whatever the register that they maintain in the jail. UTP register ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. UTP register ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇನೇನೆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ IOದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ. Or before releasing, let them intimate the concerned IO that we are releasing such and such a person because he has obtained bail. It is for you to work out for the rest of the your case is concerned. ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಇಂದ ಜೈಲವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. There is no, see, this is what I said, it's a division bench judgment.
Justice Shantangaudar Sahib and Bodiyal Sahib have written this. You can go through this. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಥರೈಸ್ ದಿ ಜೈಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚು WPHC ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಡಿ. HCGP to file objections. Learned having regard to the nature of the petition, presence of learned SPP is necessary in this case. Full stop. So also presence of Home Secretary is desirable to chalk out a proper methodology in a matter of this nature, where the petitioners are detained by the prison authorities, not on the basis of remand warrant, but on the basis of body warrant issued under section 267 CRPC by any other court other than the court which authorized the petitioner to be in judicial custody. First up. Accordingly, release this matter on 10th March 2022. Full stop. In the meantime, the prosecution may also prosecution may also express their difficulty in a matter of this nature, practical difficulty in a matter of this nature. Ordered accordingly. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಕಾಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಆ್ಯಪ್ ಗಿಪ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು 10th ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ. SPP ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೀಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಕರಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 20 to 30% UTP ಬರೇ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜೈಲರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ. How many persons are detained only on body warrant? And as per the judgment of division bench judgment of our High Court, which I referred now, all those custody are illegal custody. You understand? You are not supposed to. You are not supposed to. And this court, being a constitutional court, can direct. ಇವತ್ತನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವೇ ಬಿಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೈಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು WPHC ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಕರ್ಮ ಯಾಕೆ? ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದೆಯಲ್ಲ. Let's please, Millards, application under section 438, Millards. Offense is under section 498A and 354C, Millards. C ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟಿಗೆ? 354C. It is alleged. How it will arise? Please, Millards, can you permit to read the 354C, Millards? Odi. Voyeurism. Any man who watches or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the husband, Millards. Please, Millards. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು? No, Millards. The friend of complainant, Millards.
ಮತ್ತೆ ಕಲಾವತಿ, ರಾಮೇಗೌಡ, ನಿಖಿಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? Milords, please, ಯಜಮಾನ್ರೇನೋ Milords. ಓಕೆ, Milords, ಯಜಮಾನ್ರು the- ಓಕೆ. for 354C does not attract for the petitioner number 2 to 5, Milords. Since the Milords, the petitioner number 2 is the mother of the husband, Milords. Petition number 3 is the father of the Adhe, in-laws. petition number 1, Milords. Please, Milords. And the Hmm. petition number 5, Milords, is the grandmother of the husband, Milords. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಖಿಲ್ Nikhil is the brother, Milords. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನು? No, Milords. It is an allegation. ಅಲಿಗೇಷನ್ Milords. ಹಂಗಿದೆ. Please, Milords. ಯು ಫೈಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್. ಯಾವ್ದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಮನೆಯವ್ರ It is ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ದೂರು. It is a love marriage, Milords. ಆಯ್ತು, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೇನಂತೆ? ಡಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? No, Milords. This is Privacy. a false allegation. Obliged, Milords. Release this matter on 18/3. HGP directed to file objections. Release this matter on 18/3. Obliged, Milords. Maheshwarappa? Yes, please. ಏನಿದು 438 ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? 468 471 ಏನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದಿದಿರಿ? ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ತಿದ್ದಿಲ್ದಲ್ನೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನನ್ನೋ ಅಪ್ರತಪ್ರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? Then why it was rejected for you? Now page number 20 is your rejection order. Page number 26 is the granting of the bail to the other others alla obre. Objection ಹಾಕಿವ್ರೆ. File objections. HGP to file objections released on 18/3. ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. MG ರಿಯಾಜುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಜ್ಜನಾಗಿದೆ. 81. Lordships, I appear on behalf of the petitioner in 81.1. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಮ್ಮ. Please do not. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. Lordships, that pray for a week's time, Lordships. The client. No, it's only a question of payment. It has not happened for last 3 months. It will not happen unless I pass an order. Willing to pay, Lordships. Only the client's No, father pay. is. If you are willing to pay, today pay. Today pay at least a small amount token. We will consider. Your Lordships, pay. the client, the accused father has passed away just 2 days back, Your Lordships. ಏನಪ್ಪಾ? ಇವಾಗ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತೇಳಿ ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋಣ. Let it be an order. Why you should be kept pending? Your Lordships, the client's father has passed away just 2 years. 2 ಅಲ್ಲಮ್ಮ, days. ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫಾದರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜಾದವ್ ಅನಾನುಕೂಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. You pay portion of the amount today. Portion of the amount ಮಧ್ಯಾಹ್ನ RTGS ಮಾಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. This criminal RP is now converted into execution petition. Unfortunate. You pay. Send 5 lakhs of rupees by RTGS. We'll consider. ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಅರುಣ್, put off your mic, please. Put off your mic. ಕೊಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ RTGS ಅಲ್ಲಿ before 4:30. I'll adjourn it. ಅದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ವಕೀಲ್ರೆ. All those ruses are not acceptable. This matter was heard sometime in November 2021 and matter is now in the same stage.
except that he was permitted to withdraw and he has withdrawn. Nothing will move. 3 months ಆದ್ರೂ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಬೇಕು? Sorry, state of affairs. That's why I said the other day, I don't want it to make it just part order. ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಕೊಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ RTGS ಅಲ್ಲಿ. Let us consider your prayer. You will see your bona fides. By 4:30, do it. Yes, we'll consider. I'm not adjourning. I'll come Allowed little 10 minutes late. Allowed one submission.
four matters. Number one, procedural. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. It is made clear that the petitioner is entitled for the benefit under section 428 shares. ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಹೇಳಿದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದ್ರು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ. ಹಾ, ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಪೋನೆಂಟ್? Case called twice. Counsel for response 1 to 4 absent. ಏನಿದು ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ raised on memo? Sir, a set of copies, no? ಕೊಡಿ, ಏನದು? No. What was the date on which you filed the charge sheet? Where do you get that? Date you can tell me, no? ಯಾವ ಫೈಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಇಂಥದ್ದು 22/5. When was he arrested? 26/11, date of arrest. Yes, date of arrest. So 22/5 filed the final report. We sought the permission to email we filed the email. Subsequently, physically it was filed. The real petition which was quite subsequent to the filing of complaint, the accused himself admits that petition complaint was filed and was filed. Right now, I have filed the complaint after 180 days. That do not You have enclosed that email. ಅದೇ ಅದರ 14/2. 14/1. There is only one memo here, 14/2/2022. There is only one memo. 14/1. Is 18/1. In memo 14/1 ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ? You are hereby permitted to e-file the complaint. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? e-file the complaint ಅಂತ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ?
You have asked for e-filing complaint anta kelidini. Hereby permitted to e-file the complaint. ನೀವು ಕೇಳಿರೋದು ಏನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತಿದೆ, ನಾಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್. Complaint ಅಂದ್ರೆ complaint. ಹಾ 36A, we call this complaint. Sorry, sir. Kindly read it. NDPS Act kodama. Yes. 36A is special court may or resolution police report of the facts constituting an offence at this act or upon a complaint made by an officer of central government or the state government authorized in this way. You know, take officers of the offence without accused being committed. If the state police is not dealing with cash, the central government officers, the CP officers, if they arrest. No, where are you reading? 36A. Is B, where a person accused of or suspected of the commission of an offence under this act is forwarded to a magistrate under subsection 2 of subsection 2A of 167 CRPC. Such magistrate may authorize detention of such person in such custody as he thinks fit for a period of not exceeding 15 days in the whole. Ade ta othtirodu D. Special court may, upon perusal of the police report of the facts constituting an offence. or upon a complaint made by an officer of central government or a state government authorized in this way, we have take offices of that offence without the accused being committed to it. But there are 7 authorities are there: water security force, NCBTR, the central government officers like NCB, they will make complaints. State police service, they will make cash. Where is your final report heading? Give it. What have you stated? Case was registered by whom? NCB. You took custody. You took remand. Final report, how do you file? Complaint along with the memo dated 3/6/2021. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 3/6/2021 memo style. ಯಾವ ಮೆಮೋ ಜೊತೆ? The memo. ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಡೇಟ್ ಬೇಡವೇನ್ರಿ? ಬರೇ ಮೆಮೋ ಅಂದ್ರೆ 50 ಮೆಮೋ ಇದೆ. ಯಾವ ಮೆಮೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾವ್ದು 3/6/2020 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದೆಯಾ? ಮೈನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ 3/6/2020 ಮೆಮೋನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಕೊಡಿ, ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಕೇಳಿ. ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. Put a flag and give it to pass it on to the court, please. Yes, ಹೇಳಿ. Complaint filed in 36 offenses under section 8 ಸರಿ. complaint. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಾ? ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾಗ್ನೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್? When was it cognizance taken? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? See, initial remand will always be under section 167. Any investigation authority is having 24 hours time after you apprehend a person and take him to custody. Custody could be
without arrest also. On similar ground, on simple ground of suspicion, you can take a person into your custody. Every custody need not end up in an arrest. Once you choose to arrest a person, then you have 24 hours to investigate that particular matter and then file a final report. Where do you get that? You get it in section 173 CRPC. If you fail to complete in 24 hours time, then you must produce that fellow less the transit time before the jurisdictional magistrate. Follow me. If the distance where the offense has committed is too long a period, nearest magistrate, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. She will authorize the judicial custody thereafter. Just in case if you want to your custody for further investigation, after 24 hours, less the transit period, produced before the magistrate, you must necessarily make an application seeking police custody also. Followed? ಇದೆಲ್ಲೂ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? This is what CRPC says, irrespective of whomsoever you are. So once that has been done, the time start ticking. Under the NDPS Act, 180 days time is granted. So 180th day will be the day excluding the date of arrest. Profulla case is there. Now, if you have produced him on the same day when you have arrested and taken him to custody, then the charge sheet filed or the final report filed on 181st day is also valid charge sheet. There is no doubt about that. It is now settled. The question is, you have now filed by a e-filing in the peculiar facts and circumstances that prevailed at that point of time, because nobody was permitted to get into the court complex. The learned judge who permitted you to make a e-filing ignored while considering the 167(2). This is the complaint, if I have understood your case correctly. Innond ground ಏನು? One of the grounds ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ground. ಅದಾಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು. Yes, palpably, the learned judge has taken into consideration the CRPC provision, beholds the NDPS Act self-contained procedure. No, that will not come. That will not come. That will be only when he makes an application under 439. 37 embargo will be only under the 430 when he makes an application under 430. Not under 167(2). ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್? ಶ್ರೀ BV Anand, case called twice. BV Ananda absent. Release this matter on Monday. ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ you seek NBW, we will order for NBW. Mr. BV Ananda, ಅವ್ರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಮ್ಮ? BV ಆನಂದ ಅಂತ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಕ್ಕೆ? ಅವರೇ ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕೇಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 3 ಸತಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಸೈಡೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ಸೈಡು, ಇನ್ಸೈಡು, ಯಾವ್ದೋ ಸೈಡು.
ಏನಿದು ವಿನಾಯಕನ್ನು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಫುಲ್ ಬೆಂಚಾ? ಇರ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಅವ್ರದ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಅವರು was practically on toast when I was sitting on the revision jurisdiction. ಅವ್ರದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು. ಅದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಯಾವತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ, ಅವತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. 7th. Otherwise you seek for non-bailable warrant against these people will. Yes, what is this? ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 6.21 grams of cocaine. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ? ಯಾರ್ ಲಾಯರ್? ಅವ್ರಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್. Counsel for respondent absent. Release this matter on 7th. Your Lordship, I beg to appear for the impleading applicant in this matter, Your Lordship. Your Lordship, the impleading application has been preferred by the wife of the deceased person in the matter, Your Lordship. The criminal law was set into motion by the impleading applicant's brother-in-law in the above case. The case has been registered for offence punishable under section 302, Your Lordship. Charge sheet has also been filed. There are 80 charge sheet witnesses in which... ಆಯ್ತಮ್ಮ, ತಡಿಯಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ, ಅವ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ. Please, Your Lordship. ನೀವಿನ್ನ ಅವ್ರ ಕೊಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಏಡ್ ಅಷ್ಟೇ. Yes, Your Lordship. 301. Yes, Your Lordship. IA1 of 2021 is filed under section 301 CRPC by the de facto complainant to implead her as a party in the case while considering the bail petition of the petitioner herein. First, counsel for the petitioner absent even in the case is called
second time. First, perused the application. First, in the interest of justice, application is allowed. Much obliged, your lordship. Set of copies, bail petition, set of bail petition and with annexures may be served, is ordered to be served on impleaded applicant. Realise this matter on 18/3. Much obliged, your lordship. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಕೇಳದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅರುಣ್. my lord, in this matter, the file has been taken back. NOC is given, my lord. Since my name is appearing, I am submitting before this honorable court, my lord. Where is the NOC? Where is the memo of retirement? Lord, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. So I could not. ಅಲ್ಲ ಮೆಮೋ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, my lord. ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಹಾಕಿ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ದರೆ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು NOC ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. Lord, I will argue, my lord, but unfortunately, file is also taken back. I understand your predicament. Please also try and find out, the procedure for getting you retired from the case. You have not followed, no? You can't issue NOC and then keep quiet. ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಮೋ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. Please, my lord, I will file it tomorrow. ನಾನು NOC ಕಳೆದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, I'm sorry, my lord. I will file it tomorrow, my lord. I'll call him and ask. Yes. Council prays time to file memo of retirement with acknowledgement. Council Ingbarkulama, case called twice. In the second round of calling of case, Council Shri Arun Ashok Gadag submits that the petitioner has sought for no objection to engage another counsel and he has issued the no objection certificate and would file memo of retirement along with acknowledgement tomorrow. Release this matter on 8/3. Much obliged. Yes, Mr. Rajesh. Yes, what is this matter? 439(2). What is the violation of the condition? The petitioner shall give evidence for the first IO once in a month, that is, review on Monday between 10 a.m. here. If I go charge or further order 60 days earlier. Condition number 6, your lordship, case of breach of all the above conditions. Right. After the release of bail, your lordship, he did not appear for immediate of the building. Single time also not appear. Elri. Kodi. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Don't say all those things. You have violated the ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಮೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಪಾಲಜಿಗೆ ಮಾಫ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಬರ್ದಲ್ನೇ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ. Don't try to argue too smartly. All these are not going to work. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇರಲ್ಲ, IO ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್.
ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಇದ್ರು ತಾನೆ, ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತಾನೆ. ಮಾಡಿರೋ ಗಣಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮಾಡಿರೋ ಗಣಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಏನು? ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಯೋದಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು 21ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ. ಬೈ ಹೂಮ್? By whom? Sir, it all not going to work. ವಕೀಲ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೋ ಸಹೋದರಿಗೋ ನೀವು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರೋ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ತವ್ರ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅವ್ರಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋಲ್ಲ. ಗಾಜಿನ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಾಗೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮನೆ ಮುರಿಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗೋಗಿದೆ ತಪ್ಪು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ರೈಟ್ ರಾಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ರು, ಆ ಕಾರಣಗಳು ಸಕಾರಣ ಅಂತ ತಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ, ಕಾಣ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಫೈಲ್ ಅಫಿಡವಿಟ್. Counsel for respondent submits that files objections, written objections. First, perused the matter on record. Prima facie, there is a violation of the bail condition, which resulted in filing application under section 439(2) CRPC. After hearing the matter for some time, counsel for respondent submits that for the lapses, if any, respondent would file necessary affidavit seeking apology of the court. Release this matter tomorrow. By 4:30 you file application, affidavit. Get her? No. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಲಿ, ಹಾಕ್ಲಿ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಈಗ? ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾವತ್ತು? ಸೋಮವಾರ? ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಅವತ್ತ್ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ? 9ನೇ ತಾರೀಕಿತ್ತು, 9ನೇ ತಾರೀಕು. ರಿಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ 9/3 ಮಾ. ಅದಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಬೇಡದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದಿ ಈವಿಲ್ ಡೇ? At request of counsel, on behalf of Pradeep KC, time period, release this matter on Monday. Finally, case called twice, none present on behalf of the petitioner. Release this matter on 8/3. Case called twice, none present on behalf of the petitioner. This bail application is filed in the year. Filed on 22/12/2021. Accused is in judicial custody. Sufficient time is already spent in curing the office objections. First, however, in the interest of justice, release this matter on 10/3/2022. Name of Sri Rajesh Rai be shown
ಫಾರ್ ದಿ ತೋರ್ಸ ಇದಾರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 61 51 case called twice, none present on behalf of the petitioner. The bail petition filed, this bail petition came to be filed on 4/1/2022. First up. Hereafter matter is adjourned at the request of the petitioner or his proxy, counsel for petitioner or his proxy. First up. In the interest of justice, release this matter on 10/3. ಹೇಳಿ ವಕೀಲ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಏನಿದೆ? ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಂಜೇಗೌಡ ಬಲವಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಒಂದು ಸುತ್ತರಿಗಾಗಲಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅದೇ ದಿವಸ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬಳಿರೋ ಮಂಜಣ್ಣನ ಒಬ್ಬನೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಮನೆ ಊಟದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಸಂಗತಿ ಬಂದರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮ ಬಾಳ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಭಾವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ದಿನ ಕಸವಂಶವನ್ನು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ದೇವರ ರಾಮದೇವ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರೇ ನನಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾಯಿಯನ್ನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಏಜ್? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ವಕೀಲ್ರು? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ ಬಾಲ್ಕಿರ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನ್ಗೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Understandable. Correct. Then also you were minor. It is incorrect. That is a procedurally incorrect. Correct. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು FIR ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ತಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು 482 jurisdiction ಅನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. I understand that. I understand all that. Whatever you are saying is perfectly right. If you are in illegal custody, then the forum lies elsewhere alla. ಏನಾಗುತ್ತೆ? If I am seized of all the single judges criminal matter, yes, I can exercise that jurisdiction. I will leave liberty for you to challenge it before the appropriate court and thereafterwards file application if need be. To file a memo, I will with that liberty I will dispose. That's what I am saying. ತಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಮೊನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ, ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಲಿಬರ್ಟಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್ 439. That's the point. Yes, ಒಂದು ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Yes, memo filed, memo reads as under. Any of the memo question is dismissed as not as withdrawn with liberty as prayed for. Again, who is the IOIs?
Who is the IOS? ಅವರ ಕೇಸಿನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮೊದಲನೇದು ಮಂಜೇಗೌಡ ಆತನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಮೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅವನ ಆಮೇಲೆ ದುಡಿಯಕ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ದುಡಿಯಕ್ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲಿಂದ ಈ ಬಾಲ್ಕಿಯರ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರ ಭಾವ ಮತ್ತೆ ಈಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸಪರೇಟ್ FIR ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಪರೇಟ್ FIR ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿನ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ತೋರ್ಸಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟು, ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇನ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಊರವ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That's the wrong that they have committed. Investigation agency has, but that's not a ground to consider under 413. Your case is good for the 482. But is it custody? That's the only issue. No, that's why I said, that's why, no, rightly or wrongly, you are in custody in a particular crime, but that crime itself should not be proceeded as against you andre, forum lies elsewhere. That's all I said. If I had the 482 jurisdiction in my roster, though in this petition itself I would have converted into 482 and passed some orders. But that jurisdiction lies with another judge of this court. No, it's incorrect. Usurping the jurisdiction over somebody else's, it's incorrect. That's why I said I leave that liberty. ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋಗೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತದು, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅದು. ಹೇಳಿ 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 ತಂಬಿಗೆ ಅವರೇ. ಎಷ್ಟು kg? ಮತ್ ಸಾಕಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Information received on 3/12/2021 at 7 AM. But they went to the spot at 9 AM. The complaint is that not. First class, ಆಯ್ತು ವಕೀಲ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೋ ಹೋದ್ರು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊಡುಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ MDMA ಸಿಕ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Please read. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಓದ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೋ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 25 ಓದ್ಬಿಡಿ. ಇಂತಿಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮರಪನ ಪಾಳ್ಯದ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯದಿಂದ 3 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, 3 ಜನ ಅಬಕಾರಿ ಮರಪನ ಪಾಳ್ಯದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಮುಖ್ಯರಿಗೆ 3 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದಾಗ
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನ ಸಮೇತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕವರನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ರೀತಿಯ ವಸ್ತು ಹೊಂದಿರುವುದು ದ್ವಿಚಕ್ರದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವು ನನ್ನಿಂದ ಬೆಳೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಸಾಕು ಬಿಡಿ, ಮುಂದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 10 ಯಾಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಉಪವಿಭಾಗ 2ರವರು ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ನೋ ಅಬಕಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅನುಮತಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಶೋಧಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆತನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಲಗಡೆ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತಿದ್ದ ವಸ್ತು ಒಂದು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಂತರ ವಾಹನವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, if these people had gone in the uniform, he would have ran away. Therefore, the raid party said, 2, 3, 4 go there in the ordinary civil dress and see to it that he is restrained from free movement and give signal to us ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೋದ್ವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ರನ್ ಅವೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ರನ್ ಅವೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೋಧಿಸ್ಕೋತೀವೋ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೋಧಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಬೇರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಶೋಧನೆ ಬೇರೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಶೋಧನೆ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ 42, 51 ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ತರ ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 19.85 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ? ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ MDMA ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರ್ರಿ? ದೇ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಕಲಬೆರಕೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ 19.85. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಸೇಮೆ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾರೋದು ಅಂತ. ಇದು ಪ್ಯೂರು. ವಕೀಲ್ರೆ, ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನೇ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, 7-8 ಸತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇವತ್ ನನ್ ಗ್ರಾಚಾರ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ? ತಾವು 37 ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಓದಿ. ತಾವು 37 ಓದಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 37 ಓದಿ ನೋಡಿ. ಶಾಸನಕರ್ತರು, ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ not included section 37 just like that. You see the section 37. An accused who is facing a trial under 302 will have the label of innocent as per the provisions of the constitutions. Aita? Whereas a person who is accused of an offense under NDPS, especially commercial quantity, is not supposed to be treated as innocent. See the word 37 wordings noting. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿರೋದೇನು? ನೋ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್? ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಈಸ್ jail is the rule, bail is an exception. Unlike a IPC offense where bail is the rule, jail is an exception. Here you should say, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಓದಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಲಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? From your bail application, you should make out a case that reasonable apprehension is there, reasonable opportunity is there that he may not be guilty ಅಂತ. ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? I am innocent ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. Kindly see your bail ground. I am innocent of the offense alleged ಅಂತ. That label is not there for you. That is for the accused who is facing IPC offense, charged under IPC. Not under NDPS with the commercial quantity. ಓದಿ ಬೇಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ 37 ಬೇಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ IPC ಅಫೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ, ಓದ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 17ರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಕೇಸ್ ಇರೋದು ಏನು, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದೇನು? ನಿಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓದಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ 17, ಪ್ಯಾರಾ 17 ಓದಿ.
No one for grant of bail under the above provision. In case of commercial property, is addition ಅಲ್ಲ ರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹೌ ನಾಟ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ರೀಸನಬಲಿ. ಕಾಪಿಡ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಶೋ ಮಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ತೋರ್ಸ್. ಮಾಜರ್ ಯಾವ ರೆಡ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಮಾಜರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. That is for the trial. Take advantage. Yes. ನೀವು 7ನೇ ಪ್ಯಾರಾ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 7ಕ್ಕೂ 17ಕ್ಕೂ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು? 7 ಓದಿ, 7 ಓದಿ. ಏನ್ ತುಂಬಿಗೆ ಅವ್ರೆ ನೀವು? ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು? ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಾ ಅಬೈಡಿಂಗ್ ಸಿಟಿಸನ್ roped in false case for reasons best known to the respondent and petitioner got valid and tenable defense. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆನಬಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಆರೋಪಿಗೂ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂತಹ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ತಡಿಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಗುಮಾನಿ ಬಂದಿದೆ. ಗುಮಾನಿ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದಿರೋಂಥ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀಯ? ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡೋದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಮನೆಗೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೋ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇವನನ್ನು ಶೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾರೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆ ವಾರೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೇನು? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So therefore, all precautionary methods that are to be taken before the person was made a personal search has been incorporated in the Panchanama itself. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಪ್ಪ, ಜನನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರೆ, ಜನನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. 7 ರಿಂದ 9 ನಾನು ಇಂತಿಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಪುನಃ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 40 ಸರ್ತಿ ಓದಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಓದೋದು. ನಿಮಗ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಓದೋದು, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ನ್ ಮೂಗರ್ಸ್ಕೊಂಡ, ಇವನ್ ಖರ್ಚಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ತುಂಬಗಿ ಪ್ರಭುಗೌಡ, ಬಸವಂತರಾಯಗೌಡ and Leonard HGP. First, petition under section 439 CRPC seeking grant of bail in respect of crime number BUD, crime number 18
for 2021-2022 ನೋಡ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರಿಯಾಕೋ ತಕೊಂಡ್ಸೋ ಆಯ್ತಾ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 6 ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್ so and so ಆಯ್ತಾ first brief facts of the case are as under ಯಾರು ಇದು head of the right party ಯಾರ್ರಿ Inspector of Exercise Subdivision 2 received a credible information that somebody is possessing narcotic drugs. First, based on the at about 7 a.m. on yavattu date 3/12/2021. First, immediately he formed a team for the intended raid and secured 2 independent persons as panchas. First, thereafter, all of them proceeded to the spot according to the credible information near Marapanapalya First Class Park of Yeshwantpura. First, they observed a person sitting on a two-wheeler. Few of the raid party persons were in mufti were directed to approach the said person and restrain him from running away. First, accordingly, panchas and few members of the raid party proceeded to the place where the accused was sitting on a two-wheeler and restrained him from free movement and gave signal to the rest of the raid party. Immediately, raid party came there in uniform and apprehended the said person and inquired him. First, they also intimated him the purpose of his apprehension. First, thereafter, he was after completing the formalities and noting the fact that there was no time to get the search warrant from the jurisdictional magistrate, obtained necessary permission from the gazetted officer, and did a body search of the accused. First, accused from the pant pack, right side pant packet of the accused, the raid party were able to seize MDMA weighing 19.85 grams. First, there was no license or permit for the accused to carry the same, and as such, the raid party decided that it is illegally being possessed, seized the same and arrested the accused. First, they also confirmed that the seized object is nothing but MDMA with the kit they possessed, and collected the sample and seized the same and arrested the accused and produced before the special judge. First, thereafter, he has been sent to judicial custody. First, next para. The attempt made by the accused to get him enlarged on bail is turned down by the learned special judge in CMIS number 10/949 of 2021 by order dated 18th December 2021. Thereafter, petitioner is before this court. First, next para. That counsel for the petitioner vehemently contended that the entire case of the prosecution is a false one, and accused has been falsely implicated in the case. First, he further contended that accused is innocent of the offences alleged against him, and there are serious procedural lapses, including the violation of the mandatory provisions of NDPS Act in the incident, and therefore accused is entitled to be enlarged on bail.
First, he also pointed out that even according to the Panchanama contents, accused was sitting on a two-wheeler and there was no resistance offered by him when the few of the right party members approached him, and he also did not run away from the spot, and therefore conduct of the petitioner is to be considered while considering the bail application and sought for grant of bail. First, next para. Per contra, learned HCGP opposes the bail petition by contending that the quantity of the seized MDMA is to the tune of 19 grams, so 19.85 grams, which is commercial quantity, and therefore, there is an obligation on the part of the petitioner to make out a case that he is not guilty of the offence alleged against him as per section 37 of the NDPS Act, and sought for dismissal of the and thus sought for dismissal of the bail petition. First, in view of the rival contentions of the parties, this court perused the matter on record. First, Panchanama drafted on the spot clearly shows that the the contents of Panchanama drafted on the spot clearly depicts that the right party has taken all necessary precautions to comply the mandatory provision, and thereafter conducted a body search of the accused. First, in such search, the right party was able to seize 19.85 grams of MDMA, which is commercial quantity. First, next para. Only in the absence of any previous enmity or animosity, why would the right party implant commercial quantity weighing 19.85 grams of MDMA in the pocket of the accused only to foist a false case is a question that needs to be gone into during the trial. First, prima facie, the defense taken by the accused that he has been falsely implicated by implanting the MDMA to the tune of 19.85 grams cannot be countenanced in law. Moreover, MDMA, the quantity of 19.85 grams of MDMA is not a freely available commodity in the open market. First, as such, the contentions urged on behalf of the petitioner that he has been falsely implicated in the case on hand cannot be countenanced in law, at least at this stage. First, further contentions urged on behalf of the petitioner are all matters to be decided during the trial. First, expressing any opinion by this court by holding a mini trial at this point of time is cannot be. Expressing any opinion on merits of the matter by holding a mini trial is deprecated in catena of judicial pronouncements. First, thus, without expressing much opinion on the merits of the matter, this court is of the considered opinion that having regard to the mandate found in section 37 of the NDPS Act, no case is made out by the petitioner to enlarge him on bail by resorting to the special powers vested in this court under section 439 CRPC. Accordingly, following order is for bail petition rejected. Trial mugiskombadi. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ 180 days ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ವಜಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಡಿ ಆಯ್ತಾ and learned HCGP. The petitioner has approached this court with a prayer for grant of regular bail under section 439 CRPC. First, petitioners are accused number 1 and 2
1 and 2 in crime number 301 of 2021 registered by HAL police station on 30/12/2021. First, brief facts of the case are as under. ಏನು ಸುಮೋಟೋ ರೈಡು upon the complaint lodged by Papia Akhtar, PAPIVA, aita Papia Akhtar, HAL police registered a case in crime number 301 of 2021 for the offences punishable under section 370 and 366 capital B of the Indian Penal Code. First, the gist of the complaint is that the complainant is citizen of Bangladesh and Faisal and Sohal were contacted by the ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ Faisal and Sohal contacted the complaint with an assurance that they would get her a job in India and passed on the mobile telephone number of Kajal and Bhavan. First, thereafterwards, she was called to India through Calcutta and Bombay. First, thereafter they tried to use her for illegal sexual intercourse and therefore, sought for action against the petitioners and others. First, next para. Land counsel for the attempt made by the petition. First, next para. Petitioners were arrested by the jurisdictional police during the investigation on date 3/1/2021. First, the attempt made by the petitioner to petitioners to get them enlarged on bail is turned down by the order dated 13th January 2022 in CMIS number 219 for 2022 by the learned district judge. First, next para. Thereafter, the petitioners are before this court. Next para. Reiterating the grounds urged in the petition, that counsel for the petitioner also contends that this court in criminal petition number 1046 of 2022 enlarged co-accused on bail and therefore the present petitioners are also entitled on the ground of parity, entitled for bail on the ground of parity. First, next para. Learned HGP did not dispute grant of bail to the co-accused Ashwin Murthy in CMIS number in criminal petition number 1046 of 2022 dated 15 February 2022. First, this court perused the said order and the role assigned to the present petitioners. First, on such perusal of the matter on record, this court is of the considered opinion that the petitioners stand on the same footing that of Sri Ashwin Murthy, who has been enlarged on bail by order dated 15 February 2022, referred to Supra. Accordingly, without expressing any further opinion on the merits of the matter, the following order is passed. Petition is allowed. This is a lenient condition. Yes, please. That's all right. My colleague ಹೇಳಿದ್ರು. And the first is the mother-in-law. And second is the husband. The complaint filed by the mother of the deceased on 5/11/2019, alleging that the second accused is the husband and the daughter. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಿದ್ರಿ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ತಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ?
They shifted the body in hospital. ನೋ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಎರಚಿ ಪ್ರೇಮಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿದರು. ನೋಡಿ ತಳ್ಳಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳೋಣ. ಅವಳ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಭಾವಾರವರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಬರುವಾಗ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಕಾದುಕೊಳ್ತಿದ್ದು. ಬೀಗ ತೆಗೆದಾಗ ಮನೆಗೆ ಒಳ ಹೋದ ಪ್ರೇಮಳನ್ನು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ? ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು. ಪ್ರೇಮಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೇಮಳ ಅತ್ತೆ, ಮಾವರುಗಳು ಹೊಡೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಮಳು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಜಯಮ್ಮಳು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಎರಚಿ ಪ್ರೇಮಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ನೂಕಿದ್ದು. ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ನೂಕಿದಾಗ ಪ್ರೇಮಳ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಸಮೇತ ತಡಲಾರದೆ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಸೇರಿಸಿದಿರಿ? ನೀವು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ತಾನೆ, ಒಂದ್ ರಗ್ಗಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ತಾನೆ ಜಯಮ್ಮ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ವೆ, ತಪ್ಪದು, ಮನೆಗ್ ಬಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿ, ವೆರಿ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ದಟ್ ವರ್ ಟು ಬಿ ಸೋ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದೇರ್. ನೋ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗಲ್ತು, ನಾವು ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ. ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? See, these are all things that we cannot come out with further details. ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು. Mr. Latif, no sorry, this is the dying declaration. Yes, ಬರ್ಕೊಳಮ್ಮ. A4 stands on a different footing. A4 sits. ಅವನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ಗೂ ಇದೇ ಗತಿ. ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವನು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಅಂತಲೇ ಗಲಾಟೆ ಇದೆ. No, please, you understand this. ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗಂಡ ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಯು ವಾಂಟ್ an order? You want an order or you want to withdraw? A choice is yours. If I express opinion, it will be difficult. You have argued, I have to express opinion. ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ. ಓದಿ. Do you mean to say that I am bound by this coordinate bench? Now I am saying that cash is like and take a care before the Mr. Latif ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. and I did appear before the all dates of now investigation is coming. Cash is others are husband and mother-in-laws and daughter. Mother-in-laws Over. You don't want to hear the court, therefore I don't want to hear further. Yes, come on. No, ನಾನು 4 ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ you went on saying your own story. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, hard. I wanted to say something, but you don't want to hear it. What can be done? Yes, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, hard. Shri B. Latif and learned HCGP. First, the present petition is filed under section. ಮಾಡಿ ಮೇಮ. ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
The dismissal will come in the way of even granting on the medical grounds. This dismissal will come in the way of medical grounds also. ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಬೇಲ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Still worser case, you are an absconding charge sheet. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. That's why I said, what does the Honorable Supreme Court say, sir? In respect, no, in respect of a person who has been shown as an absconding accused in the charge sheet, what is the law? Proclaimed offender ಬೇರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗಿದೆ, ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ತಳ್ತಾರೆ, ಆಕೆ ಚೀರಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನೀವು ಮನೇಲೇ ಇದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಂಗ್ಲಾಚ್ಕೋತಾಳೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಂಜು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರೆಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣೆದರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಹೊತ್ತುರಿತಿರುವಾಗ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರ ಕರುಣೆ ಹೇಗೆ ತೋರ್ಸೋದು ಅಲ್ವೇ? ಬ್ರೈಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆನೇಸ್. ಬ್ರೈಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆನೇಸ್. ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಶಿ ಪ್ರೈಮಾ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. See, it's a one thing that if it is only statement of some witnesses, there is a clear dying declaration. You read it, I read it. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. This court will always come prepared with the facts by going through the records placed before it. ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಓದಿಸಿ ಸಮಯ ದಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ 70, 80, 100 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂಜೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೋ 1 ಗಂಟೆನೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಓದೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. That will be easier for us to handle the matters here. That's the point. So dying declaration is there. There's a clear allegation that not only against Atte, against Mama also, not only in one place, in 3 places consecutively, this gentleman's name is also found. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮನೆ ದೀಪ ಆರೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಶವಿ ಕೃತ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಕೇಸ್ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ಲತೀಫ್ ಆಸ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಶೀಶಾ ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವೌಚ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 438 ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಏನೋ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರೊವೊಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಎಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಒಂದ್ ಏಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರು, ಗ್ರಾಚಾರ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಂತದ್ದೇನಾರು ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು. Honorable Justice Banur Math from this court has rendered a detailed judgment on 304B. No, fortunately, this is not a 304B because time is over. If it has happened well within 7 years, it would have been 304B as well. Initially, case came to be registered for 307. Ultimately, after death, it has been converted into 302. Incident has occurred in your house, well within it. You did not come to our rescue. ವಿಲೇಜರ್ಸ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ನೈಬರರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಂಜು ಅನ್ನೋರು, ಅವ್ರ ಸೋದರ ಮಾವ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. Your client knows, God knows. Unfortunately, the deceased cannot say that.
ಸಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ R.P. ಸೇಠಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ reiterated that position in that judgment. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓದಿ. ಸಾಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಶಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ? ಯಮನ ಭಟರು ತನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಮೂಟೆಯನ್ನ, ಪಾಪದ ಮೂಟೆಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಸ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಯಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Again, Honorable Supreme Court says, when there are multiple dying declarations, some intervening factors will be there. Therefore, in such circumstances, court should be very slow in accepting the dying declaration. Again, there the rule is, at the earliest point of time, whatever the dying declaration had come in, that should be preferred over the other dying declarations. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Where is the husband? Is he on the bedside? If he is not concerned, is he on the bedside? ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಅವನು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಇದ್ದು ಕೈಲಾದಂತ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಗಿದೆ ನೋಡೆ, ಆಗೋದಾಗೋಯ್ತು, ನೀನಂತೂ ಸತ್ತೋಗ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು? ನಿನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಬರೀತೀನಿ, ಈಗ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನೀನೇ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ಮಕ್ಳಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ. ಇಂಥ 40 ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾ ವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. The test is to find out whether it was the subsequent dying declarations were tutored. Was there any intervening circumstances which ultimately led? If that is not there, then it's the matter. Here is there is a sole dying declaration. She says in categorical terms, you know, you are a seasoned advocate. It's not as if that you don't know. ನನಗೂ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. File the memo filed, memo reads as under. In view of the memo, question is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. Surrender ಏನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Number 76, Mohammed Pasha C. 76, case called twice, none present on behalf of the petitioner. Release this matter on 18/3. Number 81, Mohan Mahabaleshwar. ಏನಾಯ್ತು? ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಏನಂತ? When did he die, sir? 27/2. All right. ಧರ್ಮೋದಕ 8ನೇ ತಾರೀಕು, ಮಾಸಿಕ 11ನೇ ತಾರೀಕು, ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು. So this matter will be listed on 14th. I'm appearing for the petition in the other connected matter. That's what I can. ರೋಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ ರೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ. Though I am not liable, but that some arrangement was made in between you two people. I remember that. No, yes, that 15 lakhs, whatever I have given, Milords, because I have stand instructions, because my client acknowledges the fact that that person is in a small difficulty. Yes, that 15 lakhs, Milords, can be appropriate towards the settlement amount, Milords. That can be a statement which can be recorded and the proceedings can be closed as against me, Milords. My only request is, for the certainty, let it be in writing before this court. Lordships, I shall do that, Milords.
I should Yes, do. please. On the next date of hearing, kindly file that memo. Please, Vinod. So I'm that before to your that lordship with the extent, their memo. liability also reduces. Yes. And we will see what can be done. What more you want? You have got a bonus. Initially, he was saying, that he is not liable as per the Supreme Court ruling. He is not entitled. He is entitled for clear acquittal. But 15 lakhs, whatever is there, he is now ready to contribute towards the settlement amount. So your burden has come down. It's all the more better. A memo is filed on behalf of petitioner in criminal RP number 116 bar 2019. First, as per the memo, the petitioner, father of the petitioner passed away on 27th of February 2022, and last rites would be completed on 12th of March 2022. Last rites and the RITES would be completed on 12th of March 2022. Therefore, time is short for on behalf of the petitioner to make substantial payment in respect of the liability of the petitioners. First, petitioner. First, next para. Release this, taking note of the said aspect of the matter. Release this matter on 15th of March 2022. Please, Vinod. ಸರ್, ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. Senior counsel is here. He has advised his client. Something is there. It is workable. Paper ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It will be a paper decree. What do you do? How do you execute it? Another senior counsel is there. The other has assured this court that he would advise his client. Something must be done ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು? You are seeing the color of the money for the first time. Take it, no? ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. 15ನೇ ತಾರೀಕೇನು ಬಹಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ. Gandhi always speaks about peace, Vinod. That should be. Yes, That should be the spirit. That's true. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ತಾವು, ನಂತರ ನಾನು. Is it not? True, Vinod. ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಆಶಯವಂತೂ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರುಗಳು ಕೂಡ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇನ್ನೇನೋ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂತ ದಿನ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ವೈಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. True, Vinod. True. So we will have to see, at least look forward for that. Hope against the hope, but we shall hope that ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. Great. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಬೇರೆ. ಹೌದು. ಎರಡೂ ಇದೆ. ಆಗ್ಲಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಹೀಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಗಲು, ಹಗಲಾದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗ ಇವ್ರ ಸಹಾಯನೇ ಪುನಃ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಯು ಸಿ. There are no permanent enemies and permanent friends in lifetime, Vinod. Especially business and politics. Yes, these are all only circumstantial. That is the famous dialogue of politicians. Now it should also be extended to the business. Yes. Of course, initially it was only in business. Now politics has also become business. Therefore, they have borrowed it. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ. Politics ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೂಮ್ ಅಂತ ಟು ಮೀ ಅಂತ. That should not happen. ಮುಗಿತಮ್ಮ? ಎಸ್, 15th will be. ಬರುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅವತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದೋ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ, ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮುಗಿಬೇಕಾದಂತ ಕೇಸು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫೈನಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್. ಟೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಇಟ್. Great.